Hello guys, today I am going to explain you about the content management training. So in this training today we will discuss about a few things like what is the content publishing model, what are the different content models and content types. So I am going to show you quick examples with respect to those sessions. Now, first of all, before going into the session, let us first understand what is the problem with the HTML editing. So as far as, let me show one example. Suppose we have a website, Blue Cross Blue Shield. Let us take one example of a healthcare company where there is a healthcare article. So they have written some article about uh, the world feels lighter when you don't carry it alone. So suppose this article they have written. So here there is an image and there is a text, there is a phone number, and there is a options how to contact them. All these options are given. So here in this healthcare article, they have given so many options how to be happy with in company with the help of other people. So there are so many offers they have given. Okay. So here in this article, suppose if someone wants to change any content of this particular thing, so how can they change it? Suppose if they want to change this phone number, so what is the way to change the phone number? They have to go to the HTML page of this particular thing and they have to make changes. How to it is so difficult task to make the change. So let us think that there is a um, there is a art there is a HTML page. In this they have to make the changes. Okay, so I am saving this as health.html and then we can edit it. So if I start my WAMP server, so in this localhost, if I go to localhost/CMS, so here health.html. So this is the how the health.html is there. So there they have to make change. So how can I make the change? So I go to command prompt and I go to that particular folder where we have the this particular file and I go to the VS Code. I open any editor and in that VS Code editor I'll have to make the changes.
So here I can make the changes. So for example, if I go to this page once again, so in this page I have something like medication management. So psychotherapy, medication management, multiple levels of caring. So here I want to add one more thing. Suppose so I go to this psychotherapy place and I make the change. Hi Anusha, hello. Hi Anusha, hello. Hello, sir. Yeah. How are you? Fine, sir. Yeah. Can you speak little bit louder? I am unable to listen. Okay, sir. Okay. So let me check if we have the um, our so Santosh also. Let me check. Okay, not yet. Okay, I will call that guy 1 minute. Just hold on. Huh? Santosh, join అవుతున్నావా ట్రైనింగ్? ల్యాప్టాప్ నుంచి జాయిన్ గా. ఎక్కడున్నావు? ఇంట్లో ఉన్నావా? సరే మొబైల్ నుంచి జాయిన్ అవ్వు. పర్లేదు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, మేము ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. జస్ట్ ఓకే. ఓకే రైట్. యా అనుష ఈస్ జాయినింగ్. Okay, sir. So you are able to prepare any notes of the previous session? Yes, sir. I have prepared. Okay, good. You can share to me sometime. Uh, can you send it to me in the WhatsApp or something? I will just I check it wrote it once. as running notes, sir. Only Ah, I not, can understand that. not like that. Not only for me. You send me in WhatsApp. No, sir. That Uh is fine. huh. I wrote in a way that I can only understand. That okay, no problem. I'll just and that's okay. I have seen so many students writings. That's not a problem because I used to work in colleges now. Okay, never mind. So in the last class, we understood what is the what is the website and what are the uh, different what do you call different types of websites. Correct. Yes, sir. So and what are the purpose of each and every type of those websites. Yeah. So after that, we also understood about how the request comes to comes from a browser to the server, right? I'm just Yes. trying to share my screen. Can you see my screen? Yes, sir. Okay, no problem. So you can see it definitely. That's good. So how to how the request works and so many things we have seen, right? So Yes. uh, now today we will try to understand a couple of things. First, what is the uh, why we need a content management system? Okay, Okay. why we need a content management system? So I'll show you some examples so you can understand better about this requirement of CMS.
Just hold on 1 second. So okay, so I'll show one small example here. That is, here you can see that there is a web page, right? Yeah. Uh, just a minute. I want to see if I can share. Just a second. Yeah. So take an example of this particular web page. Okay. So this is a healthcare company, Blue Cross Blue Shield of Massachusetts. Okay, the healthcare company. When I say healthcare company, they have different healthcare products, right? Like, for example, health insurance policies, right? Health insurance policies or health expert advisors. So this kind of services they are offering. Okay. Okay. So like that, any health insurance company does the same thing. So they give different services to the your their customers. Suppose if I buy health insurance policy of this Blue Cross, it's an American company, Blue Cross Blue Shield. So if I buy any healthcare product, healthcare policy from them, so they will give us this kind of services. Like they give if we are hospitalized. Suppose if I hospitalized, then they will give us uh, free medical, facility and payment of bills, expert guidance, guiding to the right expert, right health expert, okay, right doctor, right hospital. All those they will provide us if we have a health insurance policy. Okay, so assume that there is a web page. Uh, there is a web page, care options, right? So if I go to that web page and try to uh, change something in that web page, okay. Suppose if I want to change anything on the web page, what do I do? Just a minute. I'll let me show the web page first of all. The page which I'm going to. 1 minute. It will be better if I show the example. Okay. Care options. Do you know any other healthcare companies? Healthcare companies. Health insurance companies. Hello, Aditya. Hello, Santosh. Can you hear us? Can you hear me? Santosh, can you hear me? Santosh, you have to unmute your system. Okay. Yes, sir. Okay, good. Very good. Right time you joined. So Aditya, Anusha is also here. So we are just starting. So imagine that. So why do we need a content management system? That is the topic which I'm explaining now. Suppose assume that this is a healthcare company, health insurance company. This is called Blue Cross Blue Shield company. So they have a web page. Okay, they offer the health insurance policies and health advisors, healthcare centers. All these services they provide to the customers. Okay. Now, can you hear me, Aditya? Yes, sir. Okay. So suppose imagine that this is the company website, bluecrossma.org. That is the company website. Okay.
on that website they have this web page which is explaining about the care options. That means suppose if you get any, if a policy holder like health insurance policy holder, he gets some issue with some health problem, what kind of uh, options he has to reach to the this particular company. Suppose if I have a health issue, how do I reach to them? How do I contact this Blue Cross company? So this is what this page, this web page explaining. Okay, so discover the options, answers. In this web page, this healthcare company. Hi Achut, how are you? I think one more student has joined. So Achut, you can unmute if you are not able to hear. So Achut, you are there. All right. So no problem. So probably you can continue. So in this healthcare company website, there is a page called care options. So in this, they are explaining what are the different options available for the healthcare policy holder and how can he reach to the healthcare company. So in these options, so in this web page, let us assume that there is a small change they have to make in somewhere they have to make a change. Let us say your wellness offerings. Okay, see this wellness offerings is the paragraph, right? Here they have different offerings like fitness and weight loss incentives. So that is one offering. Yoga, pilates, massage therapy, acupuncture. So these many options they have in the healthcare wellness options. Suppose they want to add one more option here. How do they do? Do you know? Anyone of you can suggest me how they can add one more option here? Let us say meditation. They want to add one meditation here. What is the way to add that bullet here? Can anyone answer? Hello? Aditya, you are there? Santosh? Yes, sir. So Anusha, you are also, I think you are supposed to unmute actually. Anusha, you please unmute. Yeah. Okay. Okay. So if I have to add a bullet here, one meditation I want to add in addition to yoga, acupuncture and all these things. How do I do that? You So need to add it in HTML code, sir. exactly. So for that, we call a HTML developer, right? Within the Blue Cross company, there will be a HTML developer. So he will call them, the manager will call them and Baba, add this one bullet here, meditation. So then the HTML developer will open this HTML. You can see my screen. I have a HTML editor here. Can you see the HTML code here? Yes. Okay. So he will go to the HTML code and he will find the place where this particular thing is there. Then there he will add. Just a minute. I will try to share you. Ocu. 1 second. Sorry. Something messed up. Hold on a second. All right. So let me share my screen once again. Okay. I hope you can see this, right? Okay. So he will have to go to that page location manually and find that place where he has to add the bullet. So he will say that ocu. Okay. So here you see acupuncture is there now. Can you see that? No, sir. Your screen meeting is displayed. 1 minute. Let me. HTML code is not there. 1 second. Let me share it once again. HTML code.
sharing 1 minute. Can you see now? Yes. So typically what happens here, there is a bulleted list, right? You know, in the HTML there is a bulleted list, correct? So you need to find the bulleted list where it is. So here it is. Okay, here you can see all li, okay, acupuncture, this one. So similar to that, he will add one more bullet, right? So he will copy the existing code and he will add one more bullet, right? And then here this bullet will be meditation. Am I right? So meditation he will add. That's what we want to add, right? Meditation. Then he will also add a link to that meditation option. See, you have to create a link, right? So similar to acupuncture, there will be a web page. There will be a page for meditation. We have to create that page also. Meditation. Okay. So this is the thing he has to do. In order to make any small add one bullet, he has to make this much HTML code change, right? So then only you can get the required bullet. So suppose now I am going to see my preview. So I have modified this HTML code in the local machine. Okay, understood, right? So I have to make in server. Actually speaking, I have to make the change in the server, right? But I cannot make it directly on the server. Okay, first I have to make it in the local system. Then I have to upload this HTML to the server. Okay, so you can see that in my local system I have modified that HTML, right? So here you can see there is a meditation added, right? Can you see this? Yes. So here after acupuncture I have added the meditation. Similarly, I can add any other thing also, like yoga is there, meditation is there. You can suggest any example of health wellness option. Can you suggest, like, what will Gym. improve your health? Gym. Huh? Add gym, sir. Okay, good. So let me add a gym here. Okay, so I am going to copy the bulleted list, and again I am going to add one more bulleted list. I'll say that this is the gym. Okay, so gym. Okay, something like this, and the corresponding link for that gym page. So like what are the different ways of doing gym? All those stuff will be there mentioned in the one page, its own page, gym, correct? So Okay. so gymnasium, whatever it is. Okay, so I save this web page. Okay, let me see how it looks after adding that. So now in my local system, again I am refreshing the page. Now you can see that gymnasium added, correct? Okay. So it goes like that. So suppose if I click on this particular link, gymnasium, it will take me to the gym page. But here the page is not yet created, right? So it is giving error. Okay, don't worry about that. But I am just trying to show you, if I want to make a small change to the content, how much procedure is there? It is so difficult, correct? If I have to make a small change, I have to open the HTML and I have to find the right place, and then I have to edit it in the local system, see the result, then I have to update it to the server, correct? So much of hassle is there. That is why it is not so easy to manually edit the HTMLs, correct? Yes. It is not so easy to manually edit the HTML pages. So that is why there is a system called content management system. Okay. So imagine if I have to make the changes immediately. So will I wait for the HTML developer and catch him, and then I will
request him, I'll explain him. All this is going to take a lot of time and effort, correct? So will it be good to do it ourselves instead of depending on a HTML developer? Is it good or not? Yes. So that is where the content management system helps. Okay. So instead of depending on the HTML developer, anyone can easily create, easily modify, or easily update the content without waiting for a HTML developer. Okay. That is why there is a content management system. Okay. So imagine, suppose this is a that is one of the usages of content management system, but there are many other uh, advantages also. Okay. So I will show you. You all understood why? What is the use of the content management system, Yes. right? Any doubts so far? No. Aditya, Santosh, you are okay? Yes, sir. Okay. So now I'll show more examples, and so even you can think about many examples wherever the content is there. If I want to make a small change, suppose I want to change this phone number. Okay. Then again I have to open the HTML, I have to edit. That's not, it's going to take a lot of time, right? Similarly, suppose if I want to uh, change this link, say suppose this acupuncture, this there is a link we have to. So the link is changed, then we have to update again, or even this image has to be changed. Okay, so then we have to call the HTML developer once again. So it is going to be a difficult task every time we call the HTML developer and depend upon him. So it is going to be very difficult task, correct? That is why the content management system helps. Now I'll show some examples how to understand better the content management system. Okay, see, there is something called content models. What is that? Content models. Content models. Okay, so let me tell you some, let me show you what are the examples of content models. First of all, what is a content model we need to understand. Okay, so for that I will take some examples of certain websites. See, there is a website called oprah.com. Okay, you know anything about Oprah? You know Oprah, who is she? Oprah is a anchor. Okay, Oprah is an anchor. She was, just hold on 1 minute. Hello, yes. ఓకే రైట్, టేక్ కేర్ అయితే. మళ్ళీ వస్తే జాయిన్ అవ్వు, పర్లేదు. So Oprah is a woman. She's an anchor. So she has her own website. Okay, so this is the website. Okay, so this is for any website you'll have a landing page. What is that? As soon as you enter into oprah.com, let us say I will type oprah.com, right? Oprah. So it will, the first page we see is called a landing page. Okay, so in the landing page you see the structure, how it is. How is the structure? So they have all the videos like this, and then on the right side there, on the bottom there is a slideshow. There is a slideshow. See this slideshow, correct? So this is nothing but the daily, like Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, like this. What are the different shows they have? This is a slideshow. So like that, even you have the this other. So this is one model. This is one model. The index page is having one model, correct? So the model is, it has all the videos and a slideshow, correct? Getting it? Anusha,
Yes, sir. This is one model, and on the right side there are all the Twitter sharings. Okay, all the sharings of Twitter. So this is one model. So the model is, see, imagine model is something like an automobile model. You have a car, right? So the car will have the what is that, different models, like Maruti Alto. You have Brezza, right? So many different models are there, right? So like that only, even the web pages or content also divided into different models. So this is one model for the landing page. It has a all the videos. It has a slideshow. Okay, it has a that Twitter sharings. So this is one model. Okay. Now similarly, I will show you another model. Let me show another model. So suppose if I take this particular model, where what I have shown is called a landing page model. Okay, understood? So landing page model we have seen. Let us see some other another type of model also. Okay, another model, that is, if I go to the her source section, here you can see this content is organized in a different model. Correct? Can you see this? Hello. Hmm. So how is this model different? It is different, right? Hello. Yes, sir. So it has all the pockets with each and every picture of that particular show. See, this particular web page is talking about the shows. See this shows. OWN. What is OWN? You know, OWN is Opera. Oprah Women's Network. Okay, Oprah Women's Network. That is her website. So in this shows, if I go to shows page, see the content is organized like this. It has a small pockets of each and every show. So this first show is the haves and have nots. Sorry, haves and have nots. Haves and have not. That is a show. Ready to love, another show. Put a ring on it, another show. Black love, behind every man. So like this, there is a different shows. I mean TV shows, right? These are all the TV shows. మన దగ్గర సీరియల్స్ ఉంటాయి కదా అట్లా, ఓకేనా? ఇవి ఒక షోస్. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ బిహైండ్ ఎవ్రీ మ్యాన్ షో, then it talks about the completely, it talks about that particular show. బిహైండ్ ఎవ్రీ మ్యాన్ అనే షోని చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఓకే, లెట్స్ గో బ్యాక్ టు ద షోస్ పేజ్. See this model of this content, it has completely information, the all the summary of different shows put together in one particular page. Correct? You can see all the shows at one place, right? So that is a different, this is one other model. Correct? This is a shows model. Got it? This is a shows model. I can write it as source model. So like that, every web page, I mean, or not every web page, a group of web pages are categorized and as a model, one model, right? So if I go to that particular show, she is the person, she is the Oprah. Okay. So if I go to that particular show, it has a different model. Content is organized differently. So it has a banner page where the banner, it has her image, and then it talks about different shows she is conducting, and there is a slideshow. Got it? So this is a different model. So like that, every content has its own way of organizing the structure, organizing the content, right? Understood? Okay. So suppose if I go to another website, let me go to another website. This is a g.com website. Okay, G means General Electric Company. There is one company. They make the appliances like refrigerators, washing machines, everything, air conditioners, or your coolers, dishwashing machines. So many things they make. This particular company, G. Okay, right? So here, if I go to refrigerators web page,
See the content structure, how it is organized. It has the one big image of refrigerator, right? And then it has all the models of the refrigerators here. It has all the models of refrigerators, correct? And then small videos of the different refrigerators. So this is one particular model of the content. This is also a content model. So there is a main image, there is a images of different refrigerators, then there are some videos of the refrigerators, and there is a more about refrigerator. So this is another model, getting it? This is another content model. Like that, suppose if I go to a sports website, right? If I go to a sports website, the sports website content is organized different, slightly different. Okay, I'll show one sports website, espn.com. So espn.com, 1 minute, Amma, just one. So if I go to the sports web page, it has a different content model, right? So Sachin Tendulkar credits R. Ashwin for neutralizing Stephen Smith threat. So here, if you see this content, how it is different than other? Can you tell me? It has a title, right? It has a title. Title is this one I read you, and then it has a paragraph, and then it has a image. It has a image, right? And then it has small videos of. I'll show you just a minute. Okay, can you see the difference? Yes. Okay, so this here there is a image, there's a title, and here you see there are small pockets, editor picks. You see this editor picks. So here he is pulling other content, like here best century, final two tests, captaincy styles. So there is a information of other sports articles into this page. So this is uh, there, and in the end there are some reviews. Okay, so this is a different model, understand? So this content is slightly different than previous models. It has another inbuilt editor picks also. So like that, every website has different content models. Okay, suppose if I go to a restaurant website, if I go to TripAdvisor, do you know what is TripAdvisor's website does? TripAdvisor, have you heard about it? Okay, let me show you. See, TripAdvisor website, they are the travel website. It is a travel website. Okay, suppose if you want to go to any place, any sightseeing, or any abroad or any location, it will give you options to book the flights, book the hotels, book the restaurants, or even book the shopping things, holiday homes. Everything is given in this TripAdvisor's website. Okay, so if I want to go to Ooty, so just search for Ooty, and it will give all the options available in the Ooty. Okay, understood? Getting my point? Okay, suppose if I type here in the search, I'll say Ooty. So Ooty, what are all the available restaurants? It will show you.
everything it will show. So like that, if I go to the restaurants page, see the model of this website, see the model of this particular restaurants page. So all the uh, restaurants are given in this in this way. So by food they have given fine dining, local cuisines, moderately priced, cheap eats, breakfast. So like this they have put the different restaurants in a different categories. Delivery available is one category. Then outdoor side seating available. అంటే restaurant లో బయట కూడా ఏదైనా కూర్చోడానికి ప్లేస్ ఉంటే అవుట్డోర్ సైట్ సీయింగ్ అవైలబుల్, సీటింగ్. సిమిలర్లీ ఫుడ్ అంటే చైనీస్, బార్బిక్యూ, సీ ఫుడ్, పిజ్జా ఇలాంటి బై కేటగిరీ. ఫైన్ డైనింగ్ అంటే జస్ట్ అదొక డిఫరెంట్ కేటగిరీ. లోకల్ క్విజిన్ అంటే లోకల్ గా ఉండే వంటకాలు అనమాట. సో మోడరేట్లీ ప్రైస్ అంటే యావరేజ్ ప్రైస్ గా ఉన్నవి. చీపెస్ట్ ఫుడ్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది. సో ఇట్లా కేటగరైజ్ చేసి ఆ రెస్టారెంట్స్ అన్నిటిని డిస్ప్లే చేశారు. అర్థమైంది కదా? గెటింగ్ ఇట్? హలో, యు ఆర్ దేర్? Yes, sir. Okay, so suppose if I click on this, let us say Bawarchi. So what we have seen is restaurants landing page model. Now we are seeing a particular restaurant, Bawarchi. So Bawarchi web page కి వెళ్తే కనుక ఇక్కడ మనకి ఎలా పెట్టారు, ఈ కంటెంట్ మోడల్ చూడండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒక ఫొటోస్ పెట్టారు స్టార్టింగ్ లో, తర్వాత కింద రేటింగ్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత ప్రైస్ రేంజ్ ఉంది, ప్రైస్ రేంజ్, తర్వాత లొకేషన్, ఇటు ఒక లొకేషన్ వాళ్ళది ఎక్కడ ఉంది, రెస్టారెంట్ ఎక్కడ ఉంది, అదంతా ఇచ్చారు. కరెక్ట్? సో ఇప్పుడు ఇది ఒక మోడల్. రివ్యూస్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ రివ్యూస్, దీని కింద రివ్యూస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూస్తే ఇదంతా ఒక డిఫరెంట్ మోడల్. కరెక్ట్? దిస్ ఈస్ ద రెస్టారెంట్ మోడల్. దిస్ ఈస్ ద రెస్టారెంట్ మోడల్. Similarly, if I go to a holiday home restaurant, okay, holiday home model within the TripAdvisor, they are selling the holiday homes also, right? Suppose if I go to any holiday home, then see this is a Hima Serenity is a holiday home. In this, you can see that it has a content in a different way. So there is a slideshow. There is a slideshow. See this? They are showing the images of that particular holiday home. Okay, how is the building, how is the kitchen, how is the dining place, and what is the garden, how it is. The slideshow is there. Then followed by there is a overview of that particular place, holiday home. So what all features it has, they have written it, and what are the amenities available. అంటే ఏమేమి ఉన్నాయి దాంట్లో అమ్యూనిటీస్ మనకి, అంటే లైక్ జిమ్ కానీ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా అమ్యూనిటీస్. సో అమ్యూనిటీస్, ఓకే, సో అమ్యూనిటీస్కి వెళ్తే అమ్యూనిటీస్ లో మనం చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, అలానే రివ్యూస్. సో ఇదంతా కూడా ఒక కంటెంట్. సో దిస్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్. సో మెనీ డిఫరెంట్ కంటెంట్ టైప్స్ ఆర్ కంటెంట్ మోడల్స్ ఆర్ అవైలబుల్. Content models are available. Okay, so I'll show one last model, that is, suppose a press release. You know what is a press release? Do you know what is a press release? Hello, hello Arusha, Yes, sir. do you know what is a press release? See, press release is nothing but a company is doing some activity or a person is doing some activity. Let us say for a political press release. See, Rajinikanth, you know, right? He was supposed to start a political party, correct? But suddenly he realized there is a health problem coming up. So then he called the press and he said, I am not able to start the party now. I'm not launching any political party because of so and so reasons, because of the health issues and something. But still, I will try to do some service for the people. Like that, he said. So it is a press release, right? It is a press release. Like that, even companies also do press releases.
Like for example, GE. So GE is a company. They do different production, different. They manufacture different things. They do services in different areas. So here it is talking about one press release. GE Renewable Energy scores another win in Vietnam. This is the press release. So that means what it is says is GE అనే కంపెనీ వియత్నాంలో ఒక ఆర్డర్ గెలుచుకుంది అనమాట. ఓకే, రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఆర్డర్ గెలుచుకుంది. ఓకే, రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? లైక్ సోలార్ ఎనర్జీ కానీ, విండ్ ఎనర్జీ కానీ, ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా, లైక్ బయోగ్యాస్ ఎనర్జీ, సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. సో దే హ్యావ్ వన్ ఏ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ వియత్నాం. So that is what they are telling openly, they are telling publicly, they are announcing publicly through the press that they have won this particular order in Vietnam. And what are the key features of that press release is, here it is, see the bullets. GE to supply 8 of its 3 megawatts 137 wind turbines from its proven 3W onshore wind turbine contract include this one 10 years O&M contract. O&M అంటే manufacturing and servicing agreement. And here this is the details of all that press release, like what is the power of that one, and who is buying that system, and where it will be installed, and how much money is involved there in that project, so and so everything. They are declaring everything publicly. It is called press release. Okay, this is called press release. So this is one type of content. This is one type of content. Ready? Got it? This is one content model. This is one content model. Like that, if you go to news page, news is another content model. News is another content model, right? See this. This is the news. These are all the news. These are all the news. Suppose if I go to one particular, this one, engineer, scientist, research. This is a news. It has a image, it has a title, it has some more video of that particular thing, like that. So these many content models are there. Suppose if you go to careers page, you know what is careers page? They talk about all the jobs. They talk about all the jobs. So suppose if I go to my website techtalents.in/jobs, if you go to techtalents.in/jobs, here you can see all the jobs available in the market. I will be posting some jobs here now and then. Okay, so you can also see this sometimes, what are the jobs available, like that. Okay, so here you can search. Okay, like that. GE also has their own career web page, right? So careers web page, if you go, you can see this. There are different jobs available in the GE. So here this page is slightly different. This page is slightly different. This is a different content model. Here there is a background image and there is a search box, correct? There is a search box and there is a your this slideshow and some employees. This is slideshow. You see, whenever you see this kind of bullets, this is a slideshow. You click on that, slideshow is coming. So like that, you can see this. So this is a different model of the content. So careers web page is a different model, right? So like that, in the every company has different content models. Using that, you can capture the content. You can display the content in only that particular model. Okay, now after seeing so many content models, can you tell me why we need the content model? Anusha, it's a question for you. We need different content model. Why do we need a content model first of all? Can you think about it? Hello? Are you there? Yes, sir. So why do you think a content model is important? Why not we have content just like that?
ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు మనం HTML పేజెస్ ఈ పేజెస్ ఇష్టం వచ్చినట్టు క్రియేట్ చేసేసాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది, అవి మెయింటెనెన్స్ చాలా డిఫికల్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఆ పేజీని మాడిఫై చేయాలన్నా లేదా ఎడిట్ చేయాలన్నా కూడా చాలా డిఫికల్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ నంబర్ 1. అంటే ఇప్పుడు ఒక వెబ్సైట్ లో 1000 పేజెస్ ఉన్నాయనుకో, 1000 డిఫరెంట్ వెరైటీస్ గా ఉన్నాయనుకో, డిఫరెంట్ టైప్స్ లో ఉన్నాయి, 1000 ఉంటే అది అర్థం చేసుకోవడానికి డెవలపర్ కి చాలా కష్టం అనమాట. మార్చుకోవడానికి ఎప్పుడైనా అప్డేట్ చేయాలంటే ఆ ప్రతి ఒక్క దాని మీద వాడికి కమాండ్ ఉండాలి. దట్స్ ఫిజికల్లీ ఇంపాసిబుల్. ఓకే, అది. రెండోది ఏంటంటే మనకి లుక్ అండ్ ఫీల్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సైట్ లో లుక్ అండ్ ఫీల్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మన వెబ్సైట్ చూసి చాలా మంది కస్టమర్స్ వస్తారు మన దగ్గరికి, అవునా కదా? ఎస్ ఆర్ నో? Yes. So the website should be structured way. It should have a structured look and feel. Okay, understand? It should have a structured look and feel. That's why the models are there. So the whole website can be divided into maybe ఒక 10 మోడల్స్ పెట్టుకుంటారు. 10 మోడల్స్ లోనే మొత్తం కంటెంట్ ని ఫిట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. ఓకేనా? అప్పుడు మనకు ఈజీ అయిపోతుంది. ఏ పేజ్ అనేది ఏ మోడల్లో ఉంటుందో మనం సపోజ్ టోటల్ గా ఒక 600 పేజెస్ ఉన్నాయనుకోండి వెబ్సైట్ లో, ఆ 600 పేజెస్ ని ఒక 10 మోడల్స్ కింద పెట్టుకుంటే ఒక్కొక్క మోడల్లో 60 పేజెస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క మోడల్లో 60 పేజెస్ ఉంటాయి. సో మనకి ఏదైనా మోడిఫై చేయాలంటే, ఇది ఈ క్యాస్ట్ మోడల్, ఇది షో మోడల్, ఓకే, లేదా ఇది ప్రెస్ రిలీజ్ మోడల్, లేదంటే ఇది ఒక ప్రోడక్ట్ మోడల్, ఒక సర్వీస్ మోడల్, ఓకే, ఒక కెరీర్స్ మోడల్. సో ఇట్లా 10 మోడల్స్ పెట్టుకుంటే మనం ఈజీ ఉంటుంది, వెబ్సైట్ మెయింటైన్ చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకేనా? అట్ ది సేమ్ టైం రేపు పొద్దున ఒక కొత్త వెబ్ పేజ్ కూడా క్రియేట్ చేయాలంటే, సపోజ్ GE వాడు ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ తీసాడు అనుకో, సపోజ్ GE స్మార్ట్ ఫోన్ వచ్చింది అనుకో, ఆ స్మార్ట్ ఫోన్ అనేదాన్ని ఈజీగా దాని వెబ్ పేజ్ తయారు చేయాలంటే ఒక ప్రోడక్ట్ మోడల్లోకి వెళ్ళేసి అక్కడ రిఫ్రిజిరేటర్ బదులు స్మార్ట్ ఫోన్ పిక్చర్ ఫొటోస్, స్మార్ట్ ఫోన్ రిలేటెడ్ అంతా పెట్టేసామంటే ఆటోమేటిక్ గా నీకు ఈజీగా వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ చేసేసచ్చు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు. ఓకే, అది అన్నమాట మనకు ఈ కంటెంట్ మోడల్స్ యొక్క ఉపయోగం. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ కంటెంట్ మోడల్స్. ఓకే, దెన్ అది ఎలా చేస్తారు సార్? అవి ఎలా చేస్తారంటే, ఫస్ట్ మనము ఒక మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ కానీ ఒక పవర్ పాయింట్ కానీ తీసుకుంటారు. ఓకే, సపోజ్ పవర్ పాయింట్ తీసేసుకొని మనము మన వెబ్సైట్ డిజైన్ చేసే ముందే ఒక వైర్ ఫ్రేమ్ అని ఒకటి తయారు చేస్తారు. వైర్ ఫ్రేమ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఇట్ కాల్డ్? వైర్ ఫ్రేమ్. వైర్ ఫ్రేమ్ అంటే ఏంటంటే వెబ్సైట్ లుక్ అండ్ ఫీల్ ఎలా ఉండాలి అనేది చెప్తుంది ఇది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నా వెబ్సైట్ లో నాకు ఒక దాని పేరేంటి, ఒక బ్యానర్ ఉండాలి ఫస్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక బ్యానర్ ఉండాలి. పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ చేసేసి పబ్లిష్ చేయడమేనా? పబ్లిష్ చేయరు, ఫస్ట్ డిజైన్ మాకప్ అంటారు, దీన్ని మాకప్ అంటారు. సో ఫస్ట్ కూర్చొని డిస్కస్ చేస్తారు అనమాట. ఇట్లా ఓకే ఇలా పెడదాము, ఓకే ఒక బ్యానర్ పెట్టేసి తర్వాత 3 పాకెట్స్ పెడదాము, ఇక్కడ ఒక ఈచ్ పాకెట్ లో ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ పెడదాము, తర్వాత పెట్టేసి ఈ సైడ్ లో ఇంకొక ఇలా వర్టికల్ బాక్స్ ఇచ్చేద్దాము. ఓకే, ఆ బాక్స్ లో ఇక్కడ లింక్స్ అన్ని పెడదాము. సో ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ లింక్స్ పెడదాము, ఇక్కడ ప్రోడక్ట్స్ పెడదాము. అట్లానే డిస్కషన్ చేసుకుంటారు డిజైన్ చేసే ముందు. ఓకే, డిజైన్ చేసే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిజినెస్ యూజర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు కూర్చొని మాట్లాడుకుంటారు. సో ఎలా చేయాలి, దీన్ని ఎలా అంటే ఫస్ట్ వెబ్సైట్ లుక్ అండ్ ఫీల్ ఎలా ఉండాలి అనేది మాట్లాడుకుంటారు. దాన్ని పెట్టుకున్న తర్వాత అప్పుడు HTML డెవలపర్ దగ్గరికి వెళ్తారు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చెప్తారు వాడికి, ఇదిగో బాబు మాకు ఇలా కావాలి, ఈ మా వెబ్ పేజ్ ఈ పర్టికులర్ మోడల్ ఇలా ఉండాలి. ఏంటంటే పైన ఒక బ్యానర్ ఉండాలి, తర్వాత ప్రోడక్ట్ ఉండాలి, ప్రోడక్ట్ 1, ప్రోడక్ట్ 2, ప్రోడక్ట్ 3 ఉండాలి. ఓకే, ప్రోడక్ట్ 1, ప్రోడక్ట్ 2, ప్రోడక్ట్ 3 ఉండాలి. తర్వాత ఇక్కడ రైట్ సైడ్ మాకు లింక్స్ కావాలి, ఏదంటే లింక్స్ టు ద అదర్ ప్రోడక్ట్స్. ఓకేనా? ఇక్కడ మాకు లింక్స్ టు ద అదర్ ప్రోడక్ట్స్. లింక్స్ అంటే తెలుసు కదా, 1, 2, 3 ఇలా లింక్స్ ఉంటాయి అన్ని. ఓకే, సో ఇలా ఉండాలి. సో
సో ఇది మాకు కావాల్సిన లుక్ అండ్ ఫీల్ ఇలా కావాలి అని ఆ డెవలపర్ కి చెప్పడానికి కోసము ఫస్ట్ ఇది మోడల్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇదే అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మోడల్. ఈ మోడల్ ని తీసుకెళ్లి వాడికి చూపిస్తారు. అప్పుడు ఆ డెవలపర్ HTML వెబ్ పేజ్ డిజైన్ చేస్తాడు. ఓకేనా, అది మోడల్ కెన్ బి డిజైన్. HTML టైం తీసుకుంటుందనే కదా కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తుంది. కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ లో కూడా మళ్ళీ HTML చేయాలా? చేయము, కరెక్ట్, గుడ్ పాయింట్. అయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, ఇప్పుడు యు ఆర్ కమింగ్ టు ద రైట్ క్వశ్చన్. నౌ వీ క్రియేటెడ్ ఏ మోడల్, కరెక్ట్. ఇప్పుడు వై HTML అనేది ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది కదా. వై HTML, దెన్ వీ హ్యావ్ CMS అండ్ HTML ఎట్లా మరి రెండు కలిపి వర్క్ ఎలా చేస్తాయంటే, ఇప్పుడు ఇమాజిన్ దట్ మన దగ్గర ఒక కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఉంది. ఓకేనా, ఇది కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. ఇంకోటి ఏమో ఒక HTML కోడ్ ఉంది. ఓకే, రెండు కావాలి. ఓకే, ఇది కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, ఇదేంటంటే CMS. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ CMS. ఓకే, ఇదేంటిది HTML. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. ఇప్పుడు కొంచెం మనం డీప్ గా వెళ్తున్నాము, నేను చెప్తాను మీకు. ఓకే, ఇప్పుడు CMS ఏంటి, మరి HTML ఏంటి, రెండు ఎందుకు కావాలంటే, CMS లో మోడల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. మనం తయారు చేసిన మోడల్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి. ఓకే, ఈ మోడల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక చెప్పా కదా, రిఫ్రిజిరేటర్ మోడల్, లేదంటే ఒక రెస్టారెంట్ మోడల్, లేదంటే హాలిడే హోమ్ మోడల్, ఇలా ఉన్నాయి కదా మనకు. సో ఇక్కడ పెట్టాం కదా రెస్టారెంట్ మోడల్, లేకపోతే హాలిడే హోమ్ మోడల్. ఓకే, లేదంటే వాట్ ఈస్ దాట్, ఇవే కదా మనం. సో ఈ మోడల్లో ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ ఇలా ఈ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయని చెప్పా కదా. ఓకే, ఈ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. లెట్ us టేక్ HTML, దట్ రెస్టారెంట్ మోడల్. ఇది రెస్టారెంట్ మోడల్ అనుకుందాం. ఓకే, అప్పుడు ఈ మోడల్లో ఏంటంటే డేటా అనేది ఎంటర్ చేస్తాము. ఇప్పుడు ఒక రెస్టారెంట్ మోడల్ తీసుకుంటే, ఆ రెస్టారెంట్ మోడల్లో డేటా ఎంటర్ చేసేది ఎవరంటే CMS లో డేటా ఎంటర్ చేస్తాం. ఓకే, డేటా ఏంటి, బావర్చి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డేటా. బావర్చి హోటల్, దాని ఫోటో, ఇమేజెస్. ఓకే, దానికి సంబంధించిన మెను. ఓకే, ప్లస్ దానికి లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంది, మెను అంటే ప్రైసింగ్ అన్ని వచ్చేస్తాయి. తర్వాత రివ్యూస్. ఓకేనా, ఇవన్నీ కూడా ఫీల్డ్స్ అనమాట. అంటే నేమ్ ఆఫ్ ద రెస్టారెంట్, దాని ఇమేజెస్, మెను, లొకేషన్, రివ్యూస్, ఇవన్నీ కూడా ఫీల్డ్స్ విత్ ఇన్ ద మోడల్. ఈ బ్లూ ప్రింట్ కి డీటెయిల్స్ ని HTML లో ఎంటర్ చేస్తామా? ఇది బ్లూ ప్రింట్. ఇది బ్లూ ప్రింట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఈ మోడల్ ఏంటంటే ఇట్స్ బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ డేటా. ఈ మోడల్లో మనము ఈ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. మోడల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్. ఇప్పుడు నౌ దిస్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ కంటెంట్ టైప్స్ అన్నమాట. ఇంతవరకు మనం కంటెంట్ మోడల్స్ చూసాం కదా. ఇవి ఇప్పుడు చెప్పేది ఈ కంటెంట్ మోడల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కంటెంట్ టైప్స్. అంటే నేమ్ అనేది ఒక టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, కరెక్టా? అవునా కదా, నేమ్ అనేది టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. ఇమేజెస్ ఏమో JPG ఆర్ PNG ఉంటాయి. మెను వచ్చేసి ఒక చెక్ బాక్స్ ఉండొచ్చు, లేదా చెక్ బాక్స్ అలా ఉండొచ్చు. తర్వాత లొకేషన్ వచ్చేసి గూగుల్ మ్యాప్ ఉంటుంది. తర్వాత రివ్యూస్ వచ్చేసి మనకు రేటింగ్, అదే రేడియో బటన్స్ ఉంటాయి, ఎస్ ఆర్ నో, ఇట్లా క్వశ్చన్ మార్క్స్, ఇలా. సో ఇవన్నీ ఫీల్డ్స్. సో ఈ కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే, మనము డేటా అప్డేట్ చేయడం కోసము ఒక ఫామ్ క్రియేట్ చేసి ఇస్తుంది మనకు. కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, ఒక మోడల్ కు కావాల్సిన డేటా అనేది మనము ఎంటర్ చేయడానికి ఒక ఫామ్ క్రియేట్ చేస్తుంది కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. ఓకేనా, CMS ఇక్కడ చెప్తాను చూడండి. CMS gives us a form to capture the data for the content. ఓకే, నేను అది ఒకసారి మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను ఈరోజు, అప్పుడు ఇంకా క్లియర్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు
ఈ ఫీల్డ్స్ అన్నిటికీ కావాల్సిన డేటా క్యాప్చర్ చేయాలి కాబట్టి అప్పుడు ఈ సిఎంఎస్ కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టంలో ఈ మోడల్ ద్వారా డేటా అనేది మనం ఎంటర్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఒక మోడల్లో ఈ రెస్టారెంట్ డేటా అంతా ఎంటర్ చేసేసి సేవ్ చేసిన తర్వాత ఆ డేటా ఉపయోగించి ఈ HTML కోడ్ ఏదైతే ఉందో, సో ఈ డేటా ప్లస్ HTML will give us the output of web page. It will give us the output of web page. So here is the web page. యాక్చువల్లీ నార్మల్ గా కూడా అట్లనే చేస్తాం కదా మనం వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ చేయాలంటే. జస్ట్ నోట్ ప్యాడ్ కి వెళ్ళి మన కోడ్ ఇచ్చి దాన్ని సేవ్ చేస్తే మళ్ళీ దాన్ని ఓపెన్ చేస్తే అట్లనే వస్తుంది కదా. అవును, చెప్తాను. ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు చూసాం కదా. లెట్ మీ టెల్ యూ 1 minute. I will show you that. That's a good question. So let me tell you, let me show the example. Localhost CMS health. Okay na? ఇప్పుడు one minute. See, ఇది HTML పేజ్ కదా, ఇంతకుముందు మనం చూసింది. ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఆక్యూ ఇది డేటా. సి ఈ కేర్ ఆప్షన్స్ అనేది ఏంటి, వెల్నెస్ ఆప్షన్స్, ఇది డేటా. ఆక్యుపంచర్ అనేది ఒక డేటా, మెడిటేషన్ అనేది ఒక డేటా, జిమ్నాజియం అనేది ఒక డేటా, అవునా కదా. సో ఇప్పుడు అది ఈ కంప్లీట్ HTML లోనే ఉంది. ఇది కరెక్ట్, ఆల్రెడీ HTML లో హార్డ్ కోడ్ చేసి ఉంది ఇది డేటా. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ వే. Because every time I want to add one option, I have to edit this HTML. That is not correct. So that is why CMS ఏం చేస్తుందంటే, ఇక్కడ మనకు ఒక ఫామ్ ఇస్తుంది. ఆ ఫామ్ లో డేటా మనం ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు. మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఒక వెల్నెస్ ఆప్షన్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాను నేను, ఏంటది, మెడిటేషన్. ఇంతకు ఈ ఫామ్ లో యాడ్ చేస్తాను. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎడిటింగ్ ద HTML పేజ్, I will add the field information here. And then మరి HTML లో ఏముంటదంటే ఒక స్కెలిటన్ ఉంటుంది. యాక్చువల్ గా HTML లో ఈ ఓన్లీ కోడింగ్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం CMS సిస్టమ్ నుంచి తీసుకుంటది. ఇప్పుడు ఇది కొంచెం కేర్ఫుల్ గా వినండి. ఇప్పుడు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ చెప్పేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు HTML ఎడిట్ చేయకుండా HTML యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా స్టాండర్డ్ గా ఉంటుంది. ఒక్కసారి HTML క్రియేట్ చేసేస్తాం అండ్ కీప్ ఇట్ రెడీ. క్రియేట్ ఇట్ ఓన్లీ వన్స్. ఈ కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టంలో మనం ఫాలో అయితే ఏంటంటే, HTML కానీ PHP కానీ JSP ఏదైనా వాడచ్చు మనం ఫ్రంట్ ఎండ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రెజెంటేషన్ అమ్మా. చూడండి, I'll tell you one big important thing here. ఒక్క సెకండ్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఇక్కడ ఇదేంటంటే డేటా క్యాప్చరింగ్ మెకానిజం. CMS లో డేటా అనేది క్యాప్చర్ జరుగుతుంది. ఓకేనా. CMS విల్ హ్యావ్ మోడల్స్ ఉంటాయి. మోడల్స్ అనేవి డేటా అనేది క్యాప్చర్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. మోడల్స్ యూజ్డ్ టు క్యాప్చర్ ద డేటా ఇన్ ద CMS. ఓకేనా. ఇది ఏంటంటే HTML కావచ్చు, PHP కావచ్చు, జావా స్క్రిప్ట్ కావచ్చు, ఏదైనా వాడచ్చు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రంట్ ఎండ్. మన ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇది కాల్డ్ ప్రెజెంటేషన్ లేయర్. ఓకేనా. కాల్డ్ ప్రెజెంటేషన్ లేయర్. దీన్ని ఏమంటాం, ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ అంటాం. ఓకేనా, అర్థమైందిగా. ఇదేమో డేటా క్యాప్చర్ చేస్తుంది, ఇది ప్రెజెంటేషన్ లేయర్. సో ఈ రెండు కలిపితే మనకు తయారయ్యేది వెబ్ పేజ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వెబ్ పేజ్. సో ఇది CMS సిస్టమ్ లో ఇలా ఉంటుంది ఫాలో. అదే నార్మల్ సిస్టమ్ లో అయితే ఈ డేటా క్యాప్చర్ ఉండదు, ఏముండదు. డైరెక్ట్ HTML మనం ఎడిట్ చేయాల్సి వస్తుంది అన్నిటికీ. ప్రతిసారి ఏదైనా యాడ్ చేయాలంటే HTML యాడ్ చేయాలి, HTML మాడిఫై చేయాలి. అదంతా లేకుండా CMS సిస్టమ్ లో ఏంటంటే సపరేట్ అవుట్ చేసాము.
వాట్ ఈస్ సపరేషన్? డేటా క్యాప్చరింగ్ అంతా సపరేట్ చేసేసాము, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ లో చేసేసాము డేటా క్యాప్చరింగ్ కి. ప్రెజెంటేషన్ మాత్రం డెవలపర్ ఒకసారి కోడ్ డెవలపర్ చేస్తారు, అది ఒకసారి రాసి పెట్టేస్తారు అనమాట. ఓకే, సో దిస్ విల్ బి డన్ బై ద డెవలపర్స్, దిస్ విల్ బి డన్ బై ద డెవలపర్స్. ఓకే, ఆర్ వెబ్ డిజైనర్స్, డెవలపర్స్ ఆర్ డిజైనర్స్. ఓకే, సో సిఎంఎస్ లో ఇన్బిల్ట్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి ఎడిట్ ఫార్మ్స్ చేయడానికి. ఉంటాయి, ఎస్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి, కరెక్ట్. అచ్చా. సో ఇదే ఈ డేటా ఎవరు ఎంటర్ చేస్తారంటే, ఈ డేటా ఎవరు ఎంటర్ చేస్తారంటే బిజినెస్ యూజర్స్ ఎంటర్ చేస్తారు, అంటే నాన్ టెక్నికల్ యూజర్స్, బిజినెస్ యూజర్స్. ఇప్పుడు వాళ్ళకి HTML తెలియదు, ఏం తెలియదు వాళ్ళకి, జస్ట్ నార్మల్ గా ఫామ్ ఓపెన్ చేస్తారు. ఓకే, ఈ రోజు నేను ఇంకొకటి వెల్నెస్ యాడ్ చేయాలి, ఒక మెడిటేషన్ అని ఎంటర్ చేస్తారు, సబ్మిట్ సేవ్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా ఈ సిఎంఎస్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, ఈ డేటా ఉపయోగించి, ఆ HTML ఉపయోగించి కొత్త వెబ్ పేజీ మనకు చూపించేస్తుంది. ఓకే, సో ఇది చాలా ఈజీ కదా, ఇలా ఉంటాయి సిస్టమ్, కరెక్ట్ అలా. సో దీస్ ఆర్ నథింగ్ ఫార్మ్స్, నా మోడల్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఒక ఫార్మ్స్ అనుకోవచ్చు. మోడల్స్ మోడల్ ఈజ్ ఎ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ డేటా. ఓకే, మోడల్ ఈజ్ ఎ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద డేటా. ఓకే, ఆ వాటిని ఫార్మ్స్ గా మనము క్యాప్చర్ చేస్తాం యూజింగ్ ఫార్మ్స్. డేటా ఈజ్ క్యాప్చర్డ్ యూజింగ్ ఫార్మ్స్. ఓకే, ఓకే, డేటా ఈజ్ క్యాప్చర్డ్ యూజింగ్ ఫార్మ్స్. ఓకేనా అలా. సో దిస్ ఈస్ ద now we studied about content models and how these content models work with HTMLs in the CMS system. Now next ఇంకొక చిన్న టాపిక్ ఈరోజు, కంటెంట్ టైప్స్. కంటెంట్ టైప్స్ అంటే ఏంటంటే, మనకు ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఒక వెబ్ పేజ్ తీసుకుంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాప్చర్ చేస్తున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ఇమేజ్ ఉంది, రైట్, ఒక టైటిల్, ఫస్ట్ ఒక టైటిల్ ఉంది, తర్వాత ఒక ఇమేజ్ ఉంది, సెర్చ్ బాక్స్ ఉంది, తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ ఇక్కడ స్లైడ్ షో ఉంది, వాట్ ఎవర్ లోగో ఉంది, ఇవన్నీ కరెక్ట్. సో ఇక్కడ ఆ ఫీల్డ్స్ ని మనం డిఫైన్ చేయడమే టైప్స్ అనమాట బేసికలీ. ఇవి టైప్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైటిల్ ఉంది అనుకో, టైటిల్ అనేది ఒక టెక్స్ట్ ఫీల్డ్, తర్వాత ఇమేజ్, తర్వాత స్లైడర్, రేడియో బటన్. ఓకే, ఒక పేరాగ్రాఫ్ ఉంది అనుకో, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక పేరాగ్రాఫ్ ఉంది అనుకో, సపోజ్ 1 minute. ఈ పేరాగ్రాఫ్ లో ఇప్పుడు నేను ఇది తీసుకుంటాను, వీటిదంతా ఇమేజెస్ లేవు. ఐ విల్ డెఫినెట్లీ, ఓకే 1 minute, ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ మోర్. బ్లూ క్రాస్ తీసుకుందాం మనం, బ్లూ క్రాస్. ఇందులో చూస్తే మీకు ఇక్కడ ఏముంది, ఒక ఇమేజ్ ఉంది, రైట్, ఒక ఇమేజ్ ఉంది, తర్వాత ఒక టైటిల్ ఉంది, తర్వాత ఇక్కడ ఒక టెక్స్ట్ ఉంది, చూసారా ఈ టెక్స్ట్. దట్ ఈస్ వై వీఆర్ కమెంటెడ్ టు మేకింగ్, ఇదంతా ఉంది కదా టెక్స్ట్. సో ఇదేంటి, ఇది ఎలా క్యాప్చర్ చేస్తాం మరి? ఇది ఎలా క్యాప్చర్ చేస్తామంటే టెక్స్ట్ ఏరియా అంటాం. ఇదేంటి, ఇది బాడీ ఆర్ కంటెంట్ పారాగ్రాఫ్. ఓకేనా, పెద్ద పారాగ్రాఫ్లు ఎలా రాస్తామంటే వాటిని ఎలా క్యాప్చర్ చేస్తామంటే టెక్స్ట్ ఏరియా అనే ఒక ఫీల్డ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఇవన్నీ కూడా కంటెంట్ టైప్సే. టైటిల్, టెక్స్ట్ ఈజ్ అ కంటెంట్ టైప్, టెక్స్ట్ ఏరియా ఈజ్ అ కంటెంట్ టైప్, ఇమేజ్ ఈజ్ అ కంటెంట్ టైప్, మ్యాప్ ఈజ్ అ కంటెంట్ టైప్, రేడియో ఇస్ కంటెంట్ టైప్, మెడిటేషన్ ఇది లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్లైడ్ షో, స్లైడర్ ఈజ్ అ కంటెంట్ టైప్, ఇలా ఉంటది. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా కంటెంట్ టైప్స్ అన్నమాట. సో మీకు ఈరోజు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను, సో దట్ యూ విల్ బి క్లియర్ టు. లెట్ మీ షో వన్ వెబ్సైట్. ఇది కెన్ యూ రీడ్ దిస్ వెబ్సైట్? కనిపిస్తుందా? ఒక్క నిమిషం.
సో ఇప్పుడు ఈ మధ్య మాకు ఒక ఇదేంటంటే ఒక టెంపుల్ రిలేటెడ్ వెబ్సైట్ తయారు చేసాం మనము. ఓకే, సో ఒక టెంపుల్ రిలేటెడ్ వెబ్సైట్ తయారు చేసాము. ఇందులో ఏంటంటే రీసెంట్ గా ఒక విగ్రహము ప్రతిష్ఠించారు. ఓకే, ఒక విగ్రహం ప్రతిష్ఠించారు. ఓకే అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఈ వెబ్సైట్ చూసినట్టయితే మీరు, కెన్ యూ సీ దిస్ వెబ్సైట్? సో ఇందులో నేను మీకు పింగ్ చేస్తాను, తర్వాత ఒకసారి చూడండి. సో ఇక్కడ లేటెస్ట్ న్యూస్, ఓకే, లేటెస్ట్ న్యూస్ ఇట్లా రకరకాలు ఉన్నాయి. ఓకే, టెంపుల్ కాంప్లెక్స్, ఒక్క నిమిషం, ఒక్కసారి. ఓకే, ఇప్పుడు దీంట్లో రైట్ ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేయాలనుకో, సపోజ్ ఇందులోనే ఒక పేజ్ యాడ్ చేయాలి, కొత్త పేజ్. అప్పుడు ఎలా చేస్తాం? ఒక HTML డెవలపర్ని పిలుచుకొని వచ్చి, బాబు ఇందులో ఒక వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ చేయవా అని అడుగుతాం కదా. అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఒక కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ వాడుతున్నాం. దీనికి ఒక కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ వాడుతున్నాం. దాన్ని ఏమంటాం అంటే వర్డ్ ప్రెస్ అంటాం. వర్డ్ ప్రెస్ అంటాం. ఓకే, అది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మీకు పూర్తిగా చెప్తాను. ఇప్పుడు ఇందులో ఏంటంటే ఒక కొత్త పేజ్ యాడ్ చేస్తున్నాం. ఇది చూడండి, ఒక HTML డెవలపర్ అవసరం లేదు, ఎవరు అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ గా ఇది ఒక ఫామ్ ఇస్తుంది. ఈ పర్టికులర్ వర్డ్ ప్రెస్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక ఫామ్ ఇస్తుంది. ఆ ఫామ్ లో మనము టైటిల్, మన ఇష్టం వచ్చిన ఫీల్డ్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఏవి కావాలంటే అవి యాడ్ చేసుకొని దీంట్లో పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ నేను కొత్త వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, కెన్ యూ సీ మై పేజ్? yes. ఓకే, సో ఇందులో ఏంటంటే ఇది ఒక CMS సిస్టమ్. ఓకే, వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ నౌ ఈజ్ ఏ CMS సిస్టమ్. ఈ CMS సిస్టమ్ లోకి వెళ్ళిపోయి నేను సింపుల్ గా ఇక్కడ రాస్తున్నాను ఏంటంటే ఆన్ ఇది టైటిల్, ఇది చూసారా టైటిల్ కదా ఇది, రైట్? టైటిల్ యాడ్ చేశాను. సో ఆన్ సో డేట్, లైక్ ఆన్ హనుమాన్ జయంతి డే we installed new statue of Jai Hanuman. ఇట్లా ఏదో ఒకటి రాస్తున్నాను. ఓకే, at the temple complex. ఓకే, ఇది రాస్తున్నాను. సో డేటా రాసేసి ఇది ఒక టైటిల్ పెట్టాను, ఒక పారాగ్రాఫ్ పెట్టాను. తర్వాత ఇంకా కూడా మనం ఏమన్నా ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. చూస్తే ఇక్కడ ఇమేజ్, see if I have click on the image, it will take me to my computer, then I can add that image, right? Okay, sorry, this type cannot be permitted for security reason ఏదో ఉంటుంది. Let me just a second, I'll just fix this type. ఎందుకు రావట్లేదు ఒకసారి చూద్దాం. Probably I should save it as. Okay, so let me try once. Okay, so it is so where are we now? Idi. So let me try once again now. ఇక్కడ ఏం చేశాను, హనుమాన్ పిక్చర్ యాడ్ చేసేసుకున్నాను. ఓకే, ఇది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక యాడ్ చేశాను. తర్వాత ఏంటి, సో ఇక్కడ టైటిల్ ఉంది, పారాగ్రాఫ్ ఉంది, ఒక ఇమేజ్ యాడ్ చేశాను. ఇంకా కావాలంటే నేను ఇంకా కూడా ఏమన్నా రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను I can write some content, like okay, I can add more like this. So suppose I can
suppose if I want to embed an external video, okay, వీడియో యాడ్ చేయాలనుకో సపోజ్ ఎలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి నేను URL పేస్ట్ చేసి సో ఇప్పుడు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళిపోయి సపోజ్ నేను ఒక ఆంజనేయ స్వామిది ఏదైనా పెట్టాను అనుకో, సపోజ్ శ్రీ గురు చరణ అని పెట్టాను, ఒక్క నిమిషము. ఇందులో డైరెక్ట్ లింక్ పేస్ట్ చేశాక అప్లోడా? అప్లోడ్ 1 minute అమ్మా. హోల్డ్ ఆన్ సెకండ్. షేర్ చేసేసి ఇక్కడ ఎంబెడ్ ఇది ఉంటుంది, ఈ కోడ్ తీసుకొచ్చి అందులో పెట్టుకోవాలి, కాపీ చేసేసి ఇక్కడ ఓకే ఎంబెడ్ యూఆర్ఎల్ అన్నాడా, ఓకే యూఆర్ఎల్ పెట్టేద్దాం, యూఆర్ఎల్ పెట్టేద్దాం. 1 minute, not this. Okay, so I'll just put the URL and then click on embed. సో ఆ ఎక్స్టర్నల్ వీడియో కూడా ఇక్కడ ఎంబెడ్ చేసుకోవచ్చు, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇదంతా కలిపి నేను ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేశాను, కరెక్ట్? ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేశాను. దీన్ని కావాలంటే ఇది ఎలా ఉంటుంది అనేది ప్రివ్యూ కూడా చూసుకోవచ్చు. అంటే లైక్ నేను ఒక ప్రివ్యూ అనే ఒక బటన్ ఉంటుంది ఇక్కడ, చూసావు రైట్ సైడ్ పైన రైట్ సైడ్ పబ్లిష్ ఉందా, పబ్లిష్ ప్రివ్యూ 2 ఉన్నాయి కదా బటన్స్. సో నేను ప్రివ్యూ కొట్టానంటే నాకు ఇక్కడ ఆ పేజ్ ఎలా ఉందో చూపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇస్ ఇట్ ఓకే? కెన్ యూ సీ ద పేజ్? yes, కెన్ యూ సీ ద పేజ్? Hello Anusha, yes sir, you can see this, right? yes. So if I happy with this particular thing, I can publish it. So when I say publish, Okay, I'll get the complete page. New page is created. Okay, so this is the page. Okay, so this is how a CMS system will help without worrying about any HTML. need of any HTML developer. We can use the CMS system. Okay, so like that it helps. So we'll discuss more about that WordPress CMS in the next class. Okay, for now today we'll day after tomorrow close na this malli. session. You have any questions today? No, day after tomorrow na, tomorrow na class. Hello, I think you are mute. When is the next class sir? Maybe you are on mute, I think. No, hello, hello.